أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يعطمون إن الله هو رزاق ذو القوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون. Anyone not understanding English? I said, أربعا سيدي محمد هو أو هو تعرف ألماني؟ لا. English you know. You can translate for. So you can translate.
Can you? For him? No. You know English? أنت تعرف Yes, English? I know English. Okay. Okay, no problem. Anyone not understanding, you can sit. It's okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, believers, Alhamdulillah, ala Deen al-Islam. And thanks to Allah Almighty that He who gave us Islam. And it is this surrendering under the will of Allah and finding peace through it. There is a translation, there is a meaning. And anyone he is listening and following this, he may be in bliss, he may be blessed, and he may be happy. He may feel happiness in his heart here and hereafter also, always. Now, people, they don't follow it anymore. It's a time from which the Prophet ﷺ, he was talking about when he said Akhir Zaman, that you will find Islam only in the books. And Muslims you find only in the graves. Come a little bit in front. Come a little bit because maybe people coming. You are finding Muslim in the graves, Muslims, and Islam in the books. Not in the practice of people, mainly. Yeah, because this time is a time when the Muslim, they lost the main point which keep them safe on the path of Allah Almighty, on the path of truth, Tariq al-Haq. They lost the point. Because to follow needs someone to follow. And you cannot say, I follow Allah, because Rasulullah said in the Holy Quran or everywhere, follow me. If you follow me, you follow Allah. Don't be proud and have pride to say, I can read and write, and I call myself a Muslim, and I follow what I think. By that you follow only your ego. You have to follow a good example. A living sheikh, a living master, a living one from Sadiqeen. It is an order. It's not an option, you can or you cannot, maybe if you like. No. Kunu ma Sadiqeen. Kunu ma Sadiqeen. It's an order, Amr Amla. But you are not listening. They are not listening. They can't read. They can read and write. They read, they don't understand. They cannot read. And they write also, and they don't know what they write. It's finished. If no practice for Muslims to be with a Sadiq, you must be with a Sadiq. You have one Sadiq in your life? You saw a Sadiq? You think these ulama from everywhere you find ulama, alim, they are Sadiq? They are not Sadiq. No. They don't do what they read, they don't do what they say. The Sadiq, he is someone, he is doing what is written and doing what he says, and doing what he is reading, doing what he is saying. Sadiqeen, pure ones. Sadiq is one who confirms the truth. By what?
By words? No. No. By his doings, by his actions, he's confirming. Best example of all examples ever is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Every ayat, every letter which came down in his heart from Jibreel alayhi salam, it was for action. Was for an action, and he acted. That is why we are calling him, and everyone calling him, sallallahu alaihi wasallam, the living Quran, the living Quran. Yes. And Hafiz Quran is someone, such a one, who is keeping the Quran in his heart by actions. Not somebody who knows all the letters, and say, I'm Hafiz, I'm Hafiz. They come here and they say, may I introduce you to this? He is Hafiz. Okay, he is okay. You know the letters. Mabruk. Good. It's not bad, it's good. But Hafiz Quran is someone else. Hafiz is a keeper of the Quran. How he keeps the Quran? In his heart, by actions, not by words. This is what happened to the Ummah al-Muhammadi. And it happened long time ago, after Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first generations, they were the Tabi'in and Tabi'at Tabi'in, the first generation, second generation, third generation, fourth generation. Then it started that the Muslims, and especially rulers, they liked the dunya, they liked the world. They start to like the world. That is against Islam. Oh Muslim, oh Ghafil, oh brothers and sisters, it is very easy, Islam. Don't love this world. Don't love what Allah hated. He didn't like it. He created it for your service, but he didn't like it. And he never likes his servant to like this world and to be on it and after it, instead of following Allah Almighty, the love of Allah Almighty, following the Akhirah. This is what happened. The rulers and the Muslims, they started to love the world again. Companions, they didn't love the world. They loved Akhirah. Prophet said, if I may be killed in a battle for Allah Almighty, to die in the way of Allah, and I like that He give me again life to die in the way of Allah. And then He gives me life back, and again I will die, and again, and again, and again, and again. That is what the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam. Dying is dying. Everyone will do this. And we call ourselves believers, and we don't want to give it, to let it go. We want to hold fast on this dunya, hubbu dunya, we love this world. That is what happened 100 years after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is a place also here, ist auch in front. Aber hier, den Stuhl kannst du mal wegnehmen. And then they are starting to love the world 100 years after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then there was one group, they said it's wrong, what you are doing is wrong, we are not with you. There were some people from the companions and from the followers of companions, they hold fast to the old way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They didn't go with the hubbu dunya, they didn't accept it. And they were showing asceticism, they're showing the asceticism, askese, and they were wearing woolen cloth, rough wool, suf, and they called them Sufis. They say, what is Sufi, Sufi, Sufi? What is Sufi?
Sufi, 100 years ago, the first time this name appeared, is these people who stick to the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's not important, the name Sufi. We don't want Sufi, this name. No problem. No. We are not Sufis. No. We are Muslims. Believers, inshallah. That is what we are. Try to be. We are Muslims and we are want to be believers, inshallah. We are haq. To keep the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And to find someone who is keeping 100% and 1000% the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is a saint. Awliya Kiram, Waliullah, Waris Rasulullah, the inheritors of the Prophet's secrets, inheritors of Sayyidina Ali's secrets, inheritors of Abu Bakr Siddiq's secrets, which they were given to people until this time. You have to find someone. If you want to be saved, or Muslims and the Ummah to be better, you need such a one to follow him. If not, you are in error. There's error. Shaitan is coming. It's easy for Shaitan. Now look, they are killing each other. Everyone killing each other. Everyone. In the mosque. In the mosque. There is a new fashion. In the mosque. They go to kill the people. During prayer. What? Does that anything to do with Islam or Muslim? To be a Muslim or what? The Shaitan pure. Shaitan. Only Shaitan. You are following Shaitan. You are from Shaitan, following Shaitan, doing what Shaitan likes. That is all. Nothing else. You have to come back. You have to come back, O Muslims, to the roots, to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the work of Shaitan. He makes a name of Islam, he makes it the worst name. Now you can say in this world, Western world, is Islam. No. The worst. And it is the best. He changed it 100%. Shaitan. And Muslims sleeping, they are completely incapable because they have no power. They have no power. But you must have power. You have to take your power. Power coming from Allah Almighty. Through the Prophet ﷺ, through the awliyas, through Waliullah. There is a channel. How Allah likes to be channel, the power and the blessings and the beauty and the light of Islam, He likes to spread through the hearts. Baina qulubihim, there is ways between hearts, Prophet said, sallallahu alaihi wasallam. You have to look for these hearts, for the ways of hearts, to improve your spiritual being. And the main thing, and the main means of this is the zikrullah. There is 50 or 100 hadith about this. 100% hadith. To say La ilaha illallah always, Prophet said. Always, say it always. You are saying always La ilaha illallah? Always? Why you are complaining about your life? This happened, what is happening? Oh, so terrible, this, I am that. Why to me this? Why? If you are not saying La ilaha, you are not protecting your heart against Shaitan. If you know, make zikr, repetition, it's very clear, loud or inside or loud, khafi or jahri, you have no protection from your Sharia. Yes, the Sunnah is a protection for your fard. You cannot protect your heart against Shaitan. You must use it. Prophet was very clear in this. Sayyidina Ali was clear, Abu Bakr was clear, and all the Sahabas, they were clear in this.
And they were transmitting these ahadith. And you have to use it. You have to use it. They say, what is zikr, what is this, why are they making zikr? They are crazy or what? They never read anything about Islam or about hadith or about, and they never heard this? That the Prophet makes it, that he said, there is circles of paradise, if you see them, sit down with them. And they said, what is this, Ya Rasulullah? They said, this is the circuits of the zikr. Don't pass them, sit down with them. Yes. And angels coming and saying, they see a circle making zikr, halqa al-zikr. They say, this is, then they give news on each other, and they go good, and Allah Almighty is asking them what they are doing, these people. And they say, they are praising you. They praise you by your names, repetition of your names. They praise you, they make your love, the expression, all of this they're doing. And then he said, did they see me? Allah is saying in Hadith al-Qudsi, do they see me? Did they see me? He's saying no. This angel, no, they didn't see you, but they praise you. He said, how they would praise me if they would see me, How they? What they want, Allah is asking the angel. And the angels are saying they want paradise. Allah asking, did they see paradise? No, they never saw. How they would love paradise, want paradise, if they see the paradise also? What about what they are taking refuge from? And the angel is saying they are refuge from hell, from the hellfire. They want to escape the hellfire. Did they see the hellfire? No. How they would flee from hellfire if they would see the hellfire? Then he said, Allah Almighty said to the angel, you are my witness that I forgive them, all of them. This whole circle there, doing zikr, I forgive them completely. Then the angels, they are very clever also, they say, yeah, but there is someone who is not belonging to them. He came from another purpose, for another purpose. He doesn't belong to them. Allah said, no, it doesn't matter. Everyone, I can forgive everyone. If he belongs or not, it's just a circle of zikr, he belongs. He's sitting there, I forgive them. And endless, without end. Muslims, they forget. Why you are saying La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, why you say Allah, Allah, Allah? That is the reason. Shaitan take it away from you. May Allah help us, inshallah, to keep our hearts with Him. Oh, Brüder und Schwestern, möge Allah uns schützen, inshallah, unser Herzen. Dieses Juma und Islam ist das Beste, was Allah uns gegeben hat. Und Shaitan hat geschafft, es zum Schlechtesten zu machen, vom Namen her. Ja, wenn du heute Islam sagst, dann erschrecken sich alle, die Haare stehen zu Berge. Ja, es ist das Furchtbarste. Die Schayatine sind beschäftigt, Islam das Schlechteste, die Medien und jeder, ja, die lügen, machen so Überschriften, ja, Islam ist verantwortlich für Radikalisierung, im Fokus steht jetzt wieder neuerdings, dann liest du den Artikel, steht das Gegenteil drin, im Artikel steht das Gegenteil und die Überschrift, bleibt aber, und die Leute sind so blöd, mehr zu lesen als eine dicke Überschrift, würden sich nie. Kein Politiker, der lässt sich mal herab, mal einmal über das Leben des Propheten Mohammed zu lesen, sallallahu alaihi wasallam. Aber ständig urteilen und ständig irgendeine Meinung abgeben, das tun sie. Keiner weiß Bescheid. Keiner bemüht sich auch nur ein bisschen. Ja, das ist Shaitan. Und die Muslime selber sind am meisten betroffen, weil sie haben das beste Gut, was sie bekommen haben, haben sie verloren. Nämlich dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu folgen und nach ihm seine Erben zu folgen, die Auliyas zu folgen, die Prophet gelassen hat
für uns in dieser Welt, denn er sagte, ich lasse euch den Koran, ich lasse euch mein Haus, meine Familie. Ja, ich lasse euch alle, für die ganze Umma ist der Koran, der ist da, und meine Familie. Ohne meine Familie könnt ihr den Koran nicht verstehen. Familie ist einmal Blutsfamilie und auch die Familie, spirituelle Familie. Ja, Salman al-Farsi gehörte zu seiner Familie. Nicht, weil er blutsverwandt war, sondern aber der Prophet hat gesagt, er ist von meinem Haus. Ahli. Er ist von meinem, Salman al-Farsi. Radiallahu anhu. Er ist von meinem Haus, von meiner Familie. Ist der Beweis, dass die spirituelle Familie, für die spirituelle Familie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dies sind die Erben des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihnen zu folgen ist unsere Pflicht. Ist eine Pflicht und ist eine Order, ist ein Befehl. Steht im Heiligen Koran, Kunu ma sadikin, sei mit den Wahrhaftigen, ja, die Wahrheit leben, die die Wahrheit in ihrem Herzen haben, die ihr Ego getötet haben, ihr Ego gekillt haben und sich nicht beklagen und glücklich sind und keine Angst haben, weder im Diesseits noch im Jenseits. Solche Leute muss man finden und die muss man folgen. Ja, und mit denen muss man zusammen sein. Ja, ein Gläubiger. Ja, wenn du keinen Scheich hast direkt, dann folge einem, der einen Scheich hat, einen Gläubigen, der dich an Allah erinnert. Ja, das ist schon viel wert. Möge Allah die Muslime aufwecken, inshallah, in dieser Hinsicht. Ja, und mögen sie so jemandem folgen, der 1000% der Sunna folgt. Denn die Heiligen, Awliya Kiram, Waliullah, ihre Hauptsache ist, dass sie 1000% der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Deswegen kann man nie falsch sein, wenn man ihnen folgt. Das haben sie verloren. Das hat Shaitan ihnen weggenommen, die Muslime. Deswegen sind sie alle irre. Heute völlig irregeleitet und richtig irre und sind an der Hegemonie von Shaitan. Sie töten einander. Überall. Auf grausamste Art und Weise. Neue Mode ist jetzt in Moscheen direkt zu töten, beim Beten. Das ist jetzt so in den letzten Jahren so das Neueste. Das finden die super. Dann sagen sie, wir waren das haben wir gemacht. Was ist das mehr als Shaitan? Ahal Zaman, Dajjal. Das ist Shaitan. Shaitan hoch 8. Ja, nur die Shayatin können sowas machen. Ein Mensch würde sowas nicht machen. Sag nicht Muslim. Ein Mensch, der noch den Rest von einem Verstand hat und einen Funken Güte in seinem Herzen hat. Jeder Christ ist besser als diese Leute, die sowas machen. Sind Shaitan. Nicht nur, sind keine Menschen, sind Shaitan. Ja, es wird von Shaitan beherrscht. Sie haben losgelassen, sie haben ihre Sachen gelassen, haben nicht auf Allah gehört, nicht auf die Hadith gehört, nicht auf den Propheten gehört, nicht auf die Awliya gehört. Und jetzt kommt die Strafe im Mittelosten besonders. Allah schläft. Allah sagt, okay, mach mal weiter. Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Die Strafe ist jetzt da. Strafe ist da. Sag Strafe, sag Konsequenzen. Das kommt. Das ist Akhir Zaman. Ja, die dunkle Wolke, die ist über die größte dunkle Wolke über dem Mittelosten. Das Chaos ist perfekt. Das Chaos ist perfekt. Dajjal ist der Herrscher, Shaitan ist der Herrscher. Ja, das wird erst enden, wenn Mehdi a.s. kommt. Jababira, Tyrannen, werden abgelöst durch Mehdi a.s. Das Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann kommt einer von meiner Familie, der löst die Jababira ab. Mehdi a.s. Deswegen schau auf dein Herz, ja, und halte dein Herz, ja, damit du dabei bist, inshallah. Ja, und nicht auf der falschen Liste stehst, sozusagen. Schütze dein Herz. Und dein Herz schützt du durch Zikrullah. Ja, da gibt es 50, 100 Hadithe darüber,
die der Prophet gesagt hat, wie er beschrieben, genau das beschrieben hat, wie du Sikr machst. Da hat den Sayyidina Ali das genau gelehrt. Hat gesagt, mach die Augen zu, ich sage jetzt dreimal La ilaha illallah, hör mir zu, dann antwortest du mir. Hat ihn initiiert. Sayyidina Ali hat 1000 Leute initiiert. Hat 40 Tarikat, 40 Turuk gegründet. Sayyidina Ali, Karamallahu wajhahu waliya. Ja, wo seid ihr? Was ist das denn? Was ist Sufismus, brutal? Belebt dein Herz mit Zikrullah. Prophet hat gesagt, mach immer Zikr. Nicht heute und morgen und jetzt 5 Minuten, mach immer. Leise oder laut. Sag La ilaha illallah. Oder Allah, Subhanallah und viele andere Namen. Hauptsächlich La ilaha illallah hat er gelehrt. Sallallahu alaihi wasallam. Das schützt dein Herz vor Shaitan. So viel du darüber nachdenkst, so viel du repetierst, so viel du wiederholst, so viel du das tust, so wird dein Herz geschützt. Halte dich an die Sunna des Propheten, so viel du kannst. Ja, sagt der Prophet. Weil du schützt dann das Fard. Fard ist das Herzstück, das ist das Schloss. Das Schloss musst du schützen, ja, durch die Sunna. Und dein Herz ist das Haus Allahs. Und du musst es schützen durch Zikrullah. Durch Zikrullah. Mögen die Muslime das wieder entdecken, inshallah. Ja, entdecken und nicht diesen fanatischen Shaitanismus folgen. Auzubillah. Möge Allah uns aufwecken, inshallah. Ja, und nicht Shaitan unser Ego folgen. Das ist ein Egoismus im Grunde genommen, der gefolgt wird. Ja, möge Allah uns helfen, inshallah. So dass wir gute Zeiten haben im Diesseits und im Jenseits, inshallah. Ja, Allah, Islam ist das beste Geschenk, was wir haben. Gibt es nichts Besseres. Ja, such nicht woanders, brauchst nicht suchen, ja, musst es nur richtig verstehen. Und die Herausforderung ist jeden Tag, tagtäglich. Sei gut mit deinen Mitmenschen, ja, helf ihnen, wo du helfen kannst, sei nachsichtig, vergib den Menschen, vergib dir selber, versuch die Liebe zu pflegen, in jeder Hinsicht, überall, mit jedem und mit jedem Geschöpf. Und Allah schützt dich. Allah schützt dich. Ja, das ist Islam. Ja, dem sich ergeben in den Willen Allahs, in Frieden finden, inshallah. Möge Allah uns helfen, inshallah. Allah inna ahsana al-kalam abra al-nizam, kalamullah al-malik al-aziz al-alam, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalam, wa dhakuriyatu al-Qur'an fastami'u lah, wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحمد لله حمدك الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي الله 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 دع جمال الوجه يظهر لا تغطي يا حبيبي الله 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 طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي وهو نحيبي الله 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 طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي وهو نحيبي الله الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي
والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة وسلام لرسول الله أزكى صلاة وسلام لرسول الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نرجو وعين لنا تنظر عين الله عين الله صاحداني في ذكري وزر فلا عذري وأنا ليس في سري إلا الله إلا الله 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 جل الله لا يلعن إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله سرورنا دمنا والفضل قادر سرورنا دمنا والفضل قادر والحب وفى وفى والرب أنا والحب وفى وفى والرب أنا من لا يرضانا محرمنا من لا يرضانا إلى عدد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شرف النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين خلينا ما صادقين في دنيا يا أكرم الأكرمين خلينا ما مهد عليه السلام وعيسى عليه السلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا